students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video we are going to continue the surface area and volume of class 10th mathematics, that is previous year question paper from question number 26. So in the previous video we have completed up to 25. Now let us move for the 26th question. The curved surface area of a cylinder of radius r centimeter and height h centimeter is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು curved surface area. So the right answer is option D, 2 pi rh centimeter square. So that is the CSA of a cylinder. So option D, 2 pi rh centimeter square. Now let us move for the 27th question. So the 27th question is the relation between the slant height L, height h and radius of the cone R is. So ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ among these four option the right answer for this question is ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸೊ L square is equal to R square plus H square ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ L square is equal to H square plus R square. Both are one and the same. So therefore for 27th question option B is the answer. So for 27th option B, L square is equal to H square plus R square or R square plus H square. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So 27th option B. Now let us move for 28th question. The 28th question is the surface area of a sphere is 616 square centimeter. Then the surface area of its hemisphere is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now let us calculate what is its surface area. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 616 ಅಂತ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, 2 into 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 2 into 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 2s are 4 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು we have to call it as surface area, that is CSA is equal to 616. ಈ 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ CSA which is 616 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 0, 2 8s are. Therefore the surface area of a hemisphere is equal to 308 centimeter square. Like this we have to find out the surface area of a hemisphere. Agar ee 4 option alli the right option is that is option B, 308 centimeter square. So option B, that is option B is the right answer, 308 centimeter square. Now let us move for the 29th question. The perimeter of a base of a right circular cylinder is 44 centimeter. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ is equal to, it is equal to how many centimeter? It is equal to 50 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. we have to find out and its height is 10 centimeter. then find its volume ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so let us find out the volume. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ CSA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ CSA is equal to, not CSA given, circumference is given. So circumference is equal to 44 centimeter. Then height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, height is equal to 10 centimeter. By using circumference or perimeter find out the radius. So C is equal to 2 pi r.
The base of the cylinder is in circular shape. Therefore, the circumference of the circle is 2 pi r. So, circumference is 44 is equal to 2 into pi is 22 by 7 into radius. What is the radius given? We don't know. Radius is equal to 44 into multiply 7 there divided by 2 into 22. 22 ones are 22 twos are 2 ones are 2 ones are. Therefore, radius is equal to 7 centimeter. After getting the radius, we have to find out what that is. We have to find out the volume of the cylinder. So let us find out the volume of the cylinder. Volume of the cylinder is equal to pi r square h. Volume is equal to, ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 490 ಪೈ 440 ಪೈ 370 ಪೈ 980 ಪೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೈನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೈ ಓನ್ಲಿ into r. R is 7, so 7 square into height is 10 centimeter. So volume is equal to 7 square is 49, 7 sevens are 49, 49 tens will become 490 pi cc. So this is the volume of cylinder, 490 pi cc. Agare 490 pi cc illide nodi option A. So option A is the right answer. So option A 490 pi centimeter cube. Now let us move for the 30th question. So 30th question ke hogana. So 30th question higide. A cylindrical cylinder made of wax is melted and recast completely into a sphere. Then the volume of the sphere is dash anta kottidane. Now let us see what are the options they have given. Then the volume of they have given, then the volume of the sphere anta kottidane. Cylinder ittu aduna ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. Volume of sphere is equal to volume of the cylinder. That is option D is the right answer. So for this question, sorry ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ 30th ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲೇ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವೆಟ್ cut it with a knife parallel to its base, remove the smaller cone and obtained the solid left is a dash. ಸೊ ಒಂದು ಕೋನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ಸೊ ಫಾರ್ 30th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ one part will become smaller cone and another part will become frustum of a cone. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 30th ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 31st ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, that is volume of a sphere. When cylinder is melted and made it into sphere, then the volume of the sphere is equal to volume of cylinder. ಸ್ಪಿಯರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಸ್ಪಿಯರಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. So now let us move for 32nd question. The 32nd question is, the surface area of a sphere is 616 square centimeter. Then the radius of the same sphere is. So surface area, sphere the surface area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 616 ಅಂತ, ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now what they have given? So they have given area of a sphere is equal to 616 centimeter square. So area of a, what is the formula for area of a sphere? That is 4 pi r square is equal to 616. Now 4 into pi andre 22 by 7 into r square is equal to 616. So now r square is equal to, so now r square is equal to 616 into 7
divided by 4 into 22. So now divide 22 ones are 22, 22 twos are 44, 44 andre inna 17 miktu 176 ಆಯಿತು, 22 8s are 176, 4 ones are 4 sevens. So now what is the remaining? R square is equal to 7 into 7, it is 7 square. Therefore radius is equal to square get cancelled. A radius is equal to 7 centimeter. Therefore the radius of the sphere is 7 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now let us move for the 33rd question. So the 33rd question is the volume of a cone as shown in the figure is. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫಿಗರ್ನ ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. We know that volume of the cone is equal to 1 by 3 pi r square h. That is option C. So option C 1 by 3 pi r square h. Now let us move for the 34th question. The 34th question is the formula to find out the total surface area of a right circular based cylindrical vessel of base radius r centimeter and height h centimeter opened at one end ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So now let us answer this question. Opened at one end. So ಒಂದು ಎಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 34th ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಫಸ್ಟು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರು. ಈ ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ದು, ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ 2 pi r h ಪ್ಲಸ್ ಈ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಬೇಸಿಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಭಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ 2 pi r h ಪ್ಲಸ್ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ total surface area of this one. So option A, that is pi r square plus 2 pi r h centimeter square is the answer for 34th question. Now let us move for 35th question. So the 35th question is to find the curved surface area of a frustum of a cone as shown in the figure, the formula used. So we have to find out the curved surface area. So curved surface area of a right circular based cylindrical vessel ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಸಾರಿ, I have to read 35th. Sorry. To find the curved surface area of a frustum of a cone as shown in the figure, the formula used. So curved surface area of a frustum of cone ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, pi l into r1 plus r2. So the right answer for this question is so CSA, that is option C, pi l into r1 plus r2. Now let us move for the 36th question. So the 36th question is the total surface area of a solid hemisphere is
462 centimeter square. If the curved surface area of it is 308 centimeter square, then the area of the base of the hemisphere is dash anta kelidane. So now let us answer this question. So in 36th question, the total surface area of a solid hemisphere. So total surface means 3 pi r square is equal to how much they have given, 462 centimeter square anta kottiyane. If the curved surface area is, curved surface area andre 2 pi r square kottidane, which is equal to 308 centimeter square. Now we have to find out then the area of the base of the hemisphere. So base of the hemisphere, it is in circular shape. So we have to calculate the area of the circle, that is pi r square is equal to question mark. Agar ee pi r square barabeku andre, from 3 pi r square you subtract 2 pi r square. So 3 pi r square minus 2 pi r square is equal to 3 pi r square andre 462, then 2 pi r square andre 308. So 3 pi r square minus 2 pi r square is 1 pi r square, which is equal to 12 minus 8 is 4, 5 minus 0 is 5. So then 4 minus 3 is 1. So pi r square is equal to 154 centimeter square. Therefore the area of the base of the hemisphere pi r square is equal to 154 centimeter square. Hagadre what is the answer for this one? Option C, 154 centimeter square. Option C, 154 centimeter square. Now let us move for the 37th question. So the 37th question is, the total surface area of a frustum of a cone opened at the top as shown in the figure is dash anta kelidane. So idikke naven madbekappa andre, so the total surface area of frustum of a cone opened at the top open agide anta tagondaga ನೀವು LSA, that is curved surface, CSA of a frustum of cone in ಜೊತೆಗೆ we have to take the that is base na ತಗೋಬೇಕು. Base is in circular shape. ಸೊ ಬೇಸು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು CSA, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಎಲ್ ಇಂಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ it will become the CSA plus this is the area of the base. So for this 37th question, option C, pi L into R1 plus R2 plus pi R1 square centimeter square. This is the area, total surface area of the frustum of a cone when one end is opened, that is top is opened. So that is the answer for 37. Now let us move for 38th question. Now let us move for the 38th question. The slant height of the cone whose radius of the base 8 cm and height 6 cm is dash anta kottiyane. ಇದು 8 ಇದು 6 ಆದಮೇಲೆ ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 10 cm ಬರಬೇಕು. ಸೊ now let us answer this one. So this is the height of a cone and this is the slant height and this is the radius. So what they have given, radius of the base is 8 and height is 6. So base radius 8 ಇದೆ, so ಇದು height 6 ಇದೆ. So slant height is equal to question mark. So now L square is equal to R square plus H square. L is equal to square root of R square is 8 square and H square is 6 square. L is equal to square root of, so 8 square will become 64 and 6 square will become 36. So L is equal to square root of 64 plus 36 is 100.
Therefore slant height of the cone is square root of 100 is 10 centimeter. So for this question option D 10 centimeter is the right answer. Now let us move for 39th question. So 39th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 39th question ಅಲ್ಲಿ the formula to find out the total surface area of a cylinder of base radius r centimeter and height h centimeter is given. So we have to find out the total surface area of a cylinder of base radius r and height h ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 pi r into r plus h centimeter square. So for 39th question the right answer is option A 2 pi r into r plus h centimeter square. So this is the total surface area. Now let us move for 40th question. So 40th question higide, the volume of a hemisphere of radius 9 centimeter is dash. So let us find out what is the volume. So volume na find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 9 centimeter. R is equal to 9 centimeter. Volume of hemisphere is equal to question mark. Volume of hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube. Volume is equal to 2 by 3 into pi andre 22 by 7 into radius is 9 into 9 into 9. So 3 ones are 3 threes. So what is the remaining? So volume is equal to 22 3 threes are 9 9 into 2 threes are 6 6 into 81. So 81 into 6 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ones are 6 6 8s are 48 486 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 486 ಪೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So pi na ನಾವು instead of writing 22 by 7, so I will keep the pi as it is. 2 into 3 is 6, 6 into 9 is 54, 54 into 9 is 486. So 22 by 7 andre pi 486 pi centimeter cube. So this is the volume of the hemisphere, 486 pi centimeter cube. So for this question the right answer is option D 486 pi centimeter cube. Option D. So now let us move for the 41st question. So the 41st question is, a toy made of wood is given as shown in the figure. The surface area of the toy. So toy na surface area ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು surface area CSA of a cone plus CSA of a hemisphere ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now let us answer the 41st question. So 41st question is, find the total surface area. So total surface area is equal to, so what is the surface area of a hemisphere? It is 2 pi r square. What is the curved surface area of a what we call cone? It is pi r l. So 2 pi r square plus pi r l centimeter square ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So option A ಇದೆ. So for 41st question option A is the right answer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 pi r square plus pi r l centimeter square. So that is the answer for 41st question. Now we are answering for 42nd question. So 42nd question na answer ಮಾಡೋಣ. So what will be the answer for 42nd? Let us see. So 42nd question ಹೀಗಿದೆ, that is a cone is cut by a plane parallel to its base and the small cone that obtained is removed, and then the remaining part of the cone is, so remaining part of the cone is a frustum of a cone, that is A frustum of a cone. ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ it will be frustum of cone. So 42nd A is the answer. Now let us move for 43rd question.
write the formula to find the volume of a cone. So volume of a cone ge formula ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So volume of a cone is equal to V is equal to 1 by 3 pi r square h. Now let us move for 44th question. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So radius is equal to 7 centimeter. So we have to calculate the surface area. Surface area is equal to pi r square. So surface area is equal to 4 into 22 by 7 into 7 into 7. 7 cancel. So is equal to 44 into 22 into 4 become 88 into 7. So volume is equal to, if you multiply these two, we will get 616 centimeter 616 centimeter square. This is the area of the surface area of the sphere, that is 616 centimeter square. Now let us move for 45th question. So 45th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 45th question ಹೀಗಿದೆ. The slant height of frustum of a cone is 4 centimeter. So the slant height of frustum of a cone ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 4. That is slant height ಅಂತ ಬಂದಾಗ so it is L. So L is equal to 4 centimeter is given. Then and the perimeter of its circular ends are 18 and 16 centimeter. Circular end ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 18 ಇನ್ನೊಂದು 16. Then find the curved surface area of the frustum of the cone. So we have to find out the curved surface area ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer. So ಇಲ್ಲಿ perimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು using perimeter we have to find out the radius. ಹಾಗಾದರೆ C1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So C1 is equal to 18 centimeter and C2 is equal to 16 centimeter. So C1 is equal to 2 pi r1 and C2 is equal to 2 pi r2. So C1 is C1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18 is equal to 2 into 22 by 7 into r1. So R1 is equal to 18 into 7 divided by 2 into 22. 2 ones are 2 nines. So R1 is equal to 7 nines are 63 divided by 7 nines are 63 divided by 22 centimeter. This is the radius R1. Now let us find out radius R2, that is C2. What is C2? 16 is equal to 2 into 22 by 7 into R2. So R2 is equal to 16 into 7 divided by 2 into 22. So 2 ones are 2 eights. So R2 is equal to 8 sevens are 56 divided by 22 centimeter. So that is the R2. Now we have to find out, according to the question, we have to find out the curved surface area of the frustum of a cone. So curved surface area ಕೇಳಿಯನೆ. So curved surface ಅಂತ ಬಂದಾಗ so CSA is equal to pi L into R1 plus R2. So CSA is equal to pi andre it is equal to, what is pi? It is equal to 22 by 7 into, what is slant height is given? It is 4 into, what is R1? 63 by 22 plus what is R2? 56 by 22. So now CSA is equal to curved surface area is equal to, so what is the remaining? Let us see, 22 by 7 into 4, 22 by 7 into 4. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ? So both the denominators are same. Both the denominators are 20. Add the numerator 63 plus 56. So CSA is equal to 22 by 7
into 4 into, so denominator is same 22, so add them. 3 plus 6 is 9 and 6 plus 5 is 19, so 22 ones are 22 ones are, so CSA is equal to 119 into 7 in the divide ಮಾಡಿ 7 ones are 7, so 4 carried 49, 7 sevens are 49, remaining is 17 into 4, 17 fours are 68 centimeter square. This is the curved surface area of a frustum of cone. Like this we have to find out the curved surface area. So in this one only one more internal choice question is there. Now let us answer that question. So a question ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, a toy is in the form of a hemisphere surmounted on a cylinder of height 10 centimeter as shown in the figure. If the radius of the cylinder is 3.5 centimeter, then find the volume of the toy. ಸೊ ಟಾಯ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟಾಯ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು volume of cylinder plus volume of hemisphere. So ಎರಡರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the volume of the toy. Volume of toy is equal to, what is the formula for volume of a cylinder? So volume of a cylinder ಗೆ formula pi r square h. What is the volume of a hemisphere? Volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೌಂಟೆಡ್ ಹೈಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ 3.5. ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ what we call it as volume of the toy. A toy na volume ide toy, ee toy na volume na find out ಮಾಡೋಣ. So that is equal to pi r square is common, then remaining is h, remaining is 2/3 r, remaining is 2/3 r. Volume is equal to that is 22/7 into 22/7 into ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್, ಸೊ 22/7 into, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ is 3.5 into 3.5 into height of the cylinder is given as 10 centimeter plus 2/3 into radius is 3.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3.5 ones 3.5 twos 2 ones 2 11s. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು 11 ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ 11 ಇಂಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3.5 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 38.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ 3 ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3 ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 into 10 become 30 ಪ್ಲಸ್ 2 into 3.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 38.5 ಇಂಟು 30 plus 7 is 37 divided by 3. It will become 37/3. So now volume is equal to, let us multiply these two and let us divide by 3. So 38.5 should be multiplied by 37. ಎರಡು multiply ಮಾಡೋಣ. So if you multiply both of them, so we will get 1424.5 divided by 3. So volume is equal to, now let us divide it by 3. If I divide by 3, we will get 474.3
834 cc. So this is the volume of the toy. A toy na volume istirutte esto 474.834 cubic centimeter. So like this we have to answer this question. Now let us move for the next question. Now let us move for the 46th question. So 46th question is, in the figure volume of frustum of a cone. ಇದರ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಗೊತ್ತು 1/3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2. Therefore the 46th questionಗೆ option D is the right answer. Now let us move for 47th question. Surface area of a sphere of radius r unit is. So surface area of a sphere is option D 4 pi r square. So 47, that is option D 4 pi r square. Now let us move for 48th question. In the given figure, 48th question, in the given figure, write the formula used to find out the curved surface area of a cone. ಇದ್ರದ್ದು curved surface area find out ಮಾಡಬೇಕು. So curved surface area is equal to pi r l. Now let us move for 49th question. So the 49th question is, the volume of a solid right circular cylinder is 2156 centimeter cube. Volume of cylinder ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the height of the cylinder is 14, then find its curved surface area ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer this question. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ 2156 cc ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay, then height of the cylinder ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So h is equal to, it is equal to 14 centimeter. Now let us find out the radius first. First radius na find out ಮಾಡೋಣ. Volume of a cylinder is equal to pi r square h. Volume ಅಂದರೆ 2156 is equal to 22/7 into r square into h ಅಂದರೆ 14. 7 ones 7 2s. So ಈಗ r square is equal to 2156 divided by 2 into 22. So divide ಮಾಡಿ 2 ones 2, 2 ones 0, 2 sevens 14, then 1 remainder 2 8s 16. It is 1078. Now let us divide it by 22. 22 ones 22, 22 4s 88 ಆಯಿತು. 88 ಅಂದರೆ then how much is remaining? 98, 108, that is 19 is remaining. So 19 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So 19 ಉಳಿದ್ರೆ that is 198 ಆಯಿತು. So 22 into 9 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 2s 18, 9 2s 18 plus 1 19, 22 ones 22 9s. So now what does the radius will become? So r square is equal to 49. R square is equal to 7 square. R is equal to 7 centimeter. So radius is equal to 7 centimeter. Now we have to find out the curved surface area of a cylinder. So CSA is equal to, that is 2 pi r h. So CSA is equal to 2 into 22 by 2 into 22 by 7 into radius is 7 into height is, height what they have given 14. 7 ones 7 2s. Then remaining is curved surface area is equal to 22 2s 88 ಆಯಿತು into 7 2s is 22 2s. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. 22 2s 44 into 2 88 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಂಟು 7, 88 into 7 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ is equal to 600, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 616 centimeter square. So 616 centimeter square is the curved surface area of the cylinder. So now let us move for 50th question. So the 50th question is,
The volume of a sphere of radius r unit is, so volume of a sphere is given by 4 by 3 pi r cube cubic units. So the right answer for 50th is option C, that is 4 by 3 pi r cube cubic units. Now let us move for 51st question. So 51st question ge barana, that is he told that write the formula to find out the volume of the frustum of a cone of height h and radii of two circular ends are r1 and r2. So volume of a frustum of a cone is equal to 1 by 3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2. Now let us move for 52nd question. The 52nd question is, sand is filled in a cylindrical vessel of height 32 centimeter and radius of its base is 18 centimeter. This sand, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. So cylindrical vessel height is 32 and radius is 18. Height is 32 centimeter and radius is 18 centimeter. Then this sand is completely, ಈ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ it is poured on the level ground to form a conical shaped heap of sand. ಇದರೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಮರಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದಾಗ ಆ ಮರಳು ನಮಗೆ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ, the heap of a sand looks like a conical shape. ಅದರ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 24. ಫೈಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೊನಿಕಲ್ heap. ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೋನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಕೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ h is equal to 24 centimeter. First let us find out the radius. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮರಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಸೊ ಎರಡರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ is equal to volume of cone 1 by 3 pi r square h. So pi get cancelled. Now what is the radius of cylinder? It is 18 into 18 into what is the height of the cylinder? 32 is equal to 1 by 3 into, so what is the radius? We don't know, into what is the height? 24. So 3 1s are 3, 3 8s are 24. So now r square is equal to 18 into 18 into 32 divided by 8. So 2 4s are 2 9s are 4 1s are 4 8s are. So now r square is equal to, ಇನ್ನೇನೇನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ r square is equal to 9 into 8 into 18. So 9 into 18 into 18 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1296 ಬರುತ್ತೆ. r is equal to square root of 1296. So r is equal to, so let us find out what is the square root of that is square root of 1296. It is 36. Square root of 1296 is 36 centimeter. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 36 centimeter. This narrow height is 24. Now we have to calculate what is the slant height. L is equal to square root of r square plus h square. L is equal to square root of r square ಅಂದರೆ 36 square plus h square ಅಂದರೆ 24 square. So L is equal to square root of 36 square become 1296 plus 24 square become 576.
So L is equal to, now let us add them. ಎರಡನ್ನೂ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For 1296, if you add 576, it will be equal to 1872 under root. So L is equal to, now find out the square root of 1872. So square root of 1872 is 43.26 centimeter. So this is the slant height of the cone. A cone in a slant height of 43.26 centimeter. So like this we have to find out, the one is radius, another one is slant height. So ಎರಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ find out ಮಾಡಬೇಕು. So now let us move for the next question. So in 52 only, this is one more internal choice question. A toy is in the form of a cone of radius 21 centimeter. So ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋನ್ ಇಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, r is equal to 21 centimeter. Then radius of hemisphere is also 21 centimeter. Mounted on a hemisphere of same radius as shown in the figure. The total height of the toy is 49 centimeter. Find the surface area of the toy. So total height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು 49 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 49 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಹೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ, ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕೋನ್ದು ಹೈಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಕೋನ್ದು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಮ್ 49 ಯು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 49ಅಲ್ಲಿ ಈ 21ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 8, 4ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ ಈಸ್ 49. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ is equal to CSA of a cone is pi RL plus curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. So now before finding, first we have to find out the slant height. ನಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ರೇಡಿಯಸ್ಸು 21, the height is 28, slant height is equal to question mark. L is equal to square root of r square plus h square. L is equal to square root of 21 square plus 28 square. So L is equal to square root of 441 plus, if you multiply 28 to 2 times, so 28 na 2 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 784. So L is slant height is equal to, for 784 you have to add 441. It will be equal to square root of 1225. So now let us find out what is the square root of 1225. It is equal to 35 centimeter. So slant height is 35 centimeter. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 2r. 2r is remaining. So now area is equal to 22/7 into radius is 21 into slant height ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 35 plus 2 into radius is 21. So 7 ones are 7 3s. So area is equal to 22 into 3 is 66 into 35 plus 2 ones are 2, 2 2s are 4.
So total surface area is equal to 66 into add ಮಾಡಿ 5 plus 2 is 7 and 3 plus 4 is 7. It will become 77. So total area is the total, that is surface area of the toy is equal to, now multiply 66 and 77. If you multiply these two, 5082 centimeter square is the surface area of the toy. So like this we have to find out the surface area of the toy. So toy the surface area na ನಾವು ಈ ರೀತಿ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So by this we have completed the questions that has been asked in the previous year examination related to surface area and volume. So thank you for watching my YouTube channel. So please subscribe my channel. Those are not subscribed, those are already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. In the next video we are going to answer for area related to circle. So thank you very much.